It's a pleasure today to join you to talk about the importance of mental health. We know Canadians, many Canadians that are struggling with mental health issues, often they have nowhere to turn. They can't get the help they need, and especially youth, and that's unacceptable in Canada. Today's announcement by the federal government for a youth mental health fund is welcome news. It comes with a lot of questions. Of course, we want to find out how quick the government's going to get the funds out the door. We know with Liberals it's often a very incremental approach, but we have an emergency right now in Canada when it comes to mental health. When we look to the Conservatives, they cut mental health. They cut services to people, and they criminalize people that have mental health challenges or dealing with substance use-related issues. This is a step, but it still does not meet the commitments the Liberals made in the last federal election when it comes to the mental health transfer. This is important that they've decided to use this money and deliver it direct to community-based organizations. This is critical because a lot of those organizations are literally selling brownies to keep the door open and providing services to people when they need it. We also have questions in terms of the Wellness Together app, which the government has decided to cancel, and they have not announced what they're going to replace it with. We know, again, Canadians across the country aren't getting the access to care they need. And Canada's failing miserably when it comes to mental health spending and overall healthcare spending. Compared to our counterparts in Britain and France, are 12% and 14% respectively in terms of spending of their healthcare budget on mental health. Canada, it's between 5% and 7%. And that's evident here in Ontario, where we've seen 28,000 plus children on wait lists for mental health care, and timelines that are between 67 days and 2 years. That's completely unacceptable, especially when it comes to youth. So we're glad to see this first step, but we're also looking forward to the Liberals coming back and explaining their plan on their promises that they made, that they were going to have a systematic change when it comes to our healthcare system, one that includes mental health, one that's going to achieve parity, and that's what New Democrats have been fighting for, is parity between mental and physical health. But again, today is an important step to ensuring youth get the support they need, and we look forward to the details, and we look forward to the government moving rapidly because it's necessary, because children are the ones that need the help the most in terms of mental health, and we hope the government will listen to our calls to action and will continue to work with them on this. Yeah, Mr. Johns, we've got the Liberals, having some conflict with the provinces on both the carbon price, and they received some pushback on this municipal infrastructure fund they want to include in the budget as well. Do these provincial spats put any concern on the NDP's end that this could slow getting healthcare delivery, especially this mental health funding, to people who need it, since they would have to work with the provinces on this one? What the federal government needs to do is show leadership. They need to work with all players, whether it be provinces and municipalities and Indigenous First Nations, ensuring that those nations are also included in all discussions, whether it be dealing with climate action, healthcare, dealing with the toxic drug crisis. We still have not had a summit here in Canada on a crisis that's cost 42,000 people their lives. We've had an auto theft summit. I'm not saying that that's not important, but we have a health crisis right now when it comes to mental health, when it comes to people struggling with substance use-related issues, and we're lacking leadership from the federal government. That needs to come now. Today's announcement, when it comes to youth mental health funding, it's a start, but the federal government needs to move with urgency. Thank you, sir. Yeah, you got it. Je suis là pour répondre à vos questions. You can ask in English after. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi déposé par l'Acadien René Arseneault pour rendre le serment au roi pour les députés et les sénateurs facultatifs? Ouais, écoutez, je pense que je surprendrai personne aujourd'hui en disant que je n'ai pas aucune sympathie pour l'institution qui est la monarchie, que je trouve archaïque et antidémocratique. Évidemment, moi, personnellement, je vais voter en faveur. Pour le reste de mes collègues puis du caucus du NPD, ça va être un vote libre. Les gens vont décider en leur âme et conscience, puis aussi en
représentant les gens de leur circonscription. Moi, je vais voter en faveur, mais je peux dire une chose, c'est que dans Rosemont-la-Petite-Patrie, il n'y a pas grand monde qui me parle du serment des députés au roi ou pas au roi, au peuple, à la Constitution, quoi que ce soit. Il y a une crise du logement qui est intense. Je viens d'être nommé porte-parole en matière de logement. Donc, avec ça, puis les droits des travailleurs, ça va être vraiment ma priorité parce que c'est la priorité des gens que je représente. Est-ce que vous pensez que c'est une distraction, donc, ce projet de loi-là? Bien, je pense que M. Arseneault a tout à fait le droit de déposer son projet de loi. Je pense que c'est une question qui est légitime et qui se pose. Est-ce que c'est vraiment la priorité des Québécois et des Québécois? Je pense pas. Est-ce que les Québécoises et les Québécois sont en général attachés à la monarchie ou à la monarchie britannique? Pas vraiment. Est-ce qu'ils ont de la misère à s'acheter une maison et à payer leur loyer? Oui. Est-ce qu'ils sont inquiets de la crise climatique? Oui aussi. Est-ce qu'ils ont de la misère à payer leur épicerie? Oui. Alors, je ne dirais pas que c'est une distraction. Je dirais que c'est juste pas la priorité des Montréalais et des Québécois en ce moment. Juste peut-être une dernière question par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le cabinet, donc les ministres de M. Trudeau, ont déjà indiqué qu'eux, ils allaient voter contre le projet de loi de leurs collègues, finalement? Bien, je trouve ça un petit peu dommage que le premier ministre Justin Trudeau bâillonne comme ça son cabinet et son conseil des ministres. Il y a probablement des ministres qui voudraient bien représenter les gens qu'ils représentent. Je pense entre autres aux députés libéraux québécois qui vont devoir rendre des comptes puis répondre à des questions à leurs concitoyens au cours des prochaines semaines. Je trouve que ça les met dans une position inconfortable et j'aimerais pas du tout être à leur place. Mr. Boulerice, I'm wondering on the rural rebate. Your party supports the Liberals. The rural rebate for the carbon price was supposed to double next week. It's going to be delayed because the fall economic statement hasn't even passed the House yet. Do you have any concerns that the Liberals have not done this faster? Why didn't you guys organize time allocation faster to make sure it did actually pass to get the money to Canadians? You have to ask the Liberal government. The rebate is a good thing for the vast majority of the population in Canada. It doesn't affect Quebec, of course, but for a lot of families, this is really important. And if the Liberals fail to do it, it's their own responsibility. We are not the government. Do you think that they should have better, is it an issue of managing the House that they didn't get this done before then, or is it conservative obstruction? Yeah, the Conservatives are in a strange place because they are doing obstruction, and after that they complain that the fact that rural communities will not get the checks and the money that they deserve with that kind of program. So they have to look to their own actions because they are hurting people that they are pretending to defend. So it's a big contradiction. After that, for how the House is ruled, it's a Liberal responsibility. Mr. Boulerice. Will you be supporting Mr. Arseneault's bill on the oath of allegiance to the King, making it optional? What do you think, since you're a Cape Bretoner? I am. I'm still giving it some thought, to be honest with you. I've had some conversations with René, and he's had conversations with the Atlantic Caucus and the entire caucus, for that matter. Makes a compelling case. The monarchy is still relatively strong in Atlantic Canada, but also the other arguments are equally as compelling. So still mulling it over, actually, quite frankly. So we'll find out how you vote tomorrow when you stand up? You will find out tomorrow. That's the cliffhanger. I know people across Canada are going to say, how is Mike Kelloway going to vote? Well, there you go. Tomorrow you'll find out. But in all seriousness, I've been giving it thought. Actually, in the last 4 or 5 weeks, René's been very gracious with his time to kind of walk through. He's a lawyer. He's an Acadian. He has a certain viewpoint on this that I know a lot of Canadians share, but I also know a lot of Canadians share the importance and the connection of the monarchy. So not to be on the fence on it, but I literally am on the fence on it. The one thing I would ask, because constitutionally, the King is the head of state. So I totally understand, everybody understands the split in Canada and the historical and given the Acadians and so on. But when it is the head of state, does that enter into your deliberations? Well, I think that's you make a good point. That's more than a nuance. That's written documentation. It's there for all to see. So I also know, too, that Canada is evolving, and I know that there's options there to swear an oath. So you could swear an oath, my understanding, to the King or I think it's to the country. I forget now, but in any event, we'll wait and see. But it's one of the many things I'm pondering this week in terms of voting.
Good luck with your deliberations. Thank you. Thank you, sir. Okay. Good to Monsieur Arseneault's droit pour le droit... La monarchie? Oui. Oui. Est-ce que vous supportez? Je n'ai pas décidé encore, mais je suis proche à prendre une décision. Il m'a tout expliqué et là, je dois prendre la décision bientôt. Est-ce que c'est important parce que le roi, c'est le chef de pays? C'est le head of state en anglais? Bien, je pense que M. Arseneault a fait une bonne démonstration d'un projet de loi qui se tient très bien. Là, maintenant, c'est à prendre une décision. Évidemment, comme whip adjointe, je dois aussi voir comment le gouvernement va se positionner. Alors, je dois prendre une décision dans les prochaines minutes. Merci beaucoup. C'est certainement très inclusif, c'est-à-dire qu'on n'enlève rien. Il n'y a pas de subtraction, absolument pas. C'est soit que tu vas porter serment au roi, comme qu'on a fait avec la reine pour des années, soit que tu vas porter serment au Canada, soit que tu vas faire les deux. Donc, je vois ça comme quelque chose de très intéressant. C'est ouvert. Les gens qui se sentent plus confortables à faire un que l'autre pour le faire, s'ils veulent faire les deux pour le faire, moi, je crois que c'est intéressant. Mais le roi, c'est le chef de la nation, c'est le head of state en anglais. Est-ce que c'est... Isn't it important? C'est peu important pour toutes les personnes qui... Oui, d'accord, mais avec tout respect, c'est symbolique. Le roi, on est indépendant. On a notre propre constitution, on a notre charte des droits, on a la Cour suprême. On ne va plus en Angleterre pour chercher une raison de nous convaincre de d'autres choses. On est indépendant, on est confiant. On est un pays très spécial. Et puis, moi, écoute, le Canada, c'est mon pays. J'adore le Canada. C'est qui je suis. Je suis tellement fier d'être Canadien. Donc, si je peux faire les deux, ben, j'ai l'option. C'est très ouvert. Est-ce que vous pensez que M. Arseneault gagne dans le vote demain? Ou... Le vote est aujourd'hui, je pense. Oh, c'est... À 3 heures après les... Oui, c'est correct, mais gagner, des fois, c'est pas d'avoir plus de votes que d'autres ou d'avoir... Tu sais, les Pingouins, hier soir, n'ont pas gagné, mais ils ont réussi d'avoir un point. C'était supplémentaire, puis il a perdu supplémentaire. Donc, si ça soulève le sujet, si ça cause une réflexion, ça peut que être riche. Donc, je suis ouvert, je trouve ça intéressant, puis j'aimerais qu'il gagne. Je crois que ça c'est intéressant, mais on verra. Et tu votais avec M. Arseneault, je pense. Qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est important pour précision. Précision, c'est que je suis inclusif. Je suis une personne qui veut m'assurer qu'on soit fier Canadien, puis qu'on puisse faire ce qui est mieux pour nous. Et comme fier Canadien, si j'ai l'option, mais là, je pourrais décider soit de faire un ou l'autre, ou soit de faire les deux. C'est la vie, c'est ça, être Canadien. C'est bien prioritaire. Salut, merci. Avez-vous une pensée sur M. Arseneault's le proposal droit pour le... Excuse-moi, j'ai posé des... Parler de... Le droit et oui. le oath, c'est optional. Est-ce que vous pensez un choix pour demain, pour le vote? Oui, je pense que mon choix est assez évident. Je n'ai pas l'intention de m'opposer à ça. Bien au contraire, je vais voter en faveur comme l'ensemble des députés du Bloc. Je pense que c'est une très bonne idée, puis ce serait une belle avancée pour faire en sorte qu'on soit plus obligé de se soumettre à un serment dont la majorité des gens se sentent un peu minés quand ils doivent faire ça, parce qu'évidemment, c'est complètement contraire à nos convictions. Et est-ce que c'est important, excuse-moi, le roi, c'est le chef de le pays, c'est dans la Constitution. Est-ce que c'est important pour chose? Vous savez, moi, la Constitution du Canada, je ne m'y sens pas tellement lié, là. Donc, sur l'importance de cette Constitution-là, je m'y sens pas plus lié que je me sens lié à la monarchie canadienne. Ça fait plaisir.